Oké, welkom terug bij deel 160 van de Project Cars 2 Career Mode. We gaan verder met de tweede race van het seizoen in de Formule A. Voor race 2 hier in Road America. Ik heb mijn Amerikaanse shirt aan, want we gaan rijden in Amerika. En naar mijn mening ook in een van de mooiste circuits in Amerika. Road America, we hebben hier nog nooit gereden in deze hele Career Mode. Ik heb hier wel gereden in League Race en zo in dit spel. Maar we hebben nog nooit een Career Mode race evenement gedaan, zelfs niet in de Invitational events op dit circuit. Dus dit is de eerste keer dat we in de Project Cars 2 Career Mode zullen afreizen naar Road America. Maar zoals ik al zei, ik vind het echt een mooie baan en hopelijk kunnen we hier ook een mooi resultaat halen. De vorige keer op de Red Bull Ring hadden we best een goede pace in de training en de quali. In de race, voor de eerste stint, pakte ik de verkeerde band, de harde band werkte gewoon totaal niet. Toen kwam de regen, we hadden een goede pace, alleen hadden we een fout aquaplane in de uitkomen van de tweede laatste bocht, raakte de muur schade en uiteindelijk kwamen we niet verder dan P14 en hebben we dus geen punt gescoord. Maar hopelijk kunnen we wel een punt scoren hier voor de tweede race in Road America om ons kampioenschap op de rails te krijgen. Want het is wel gewoon het doel natuurlijk om dit seizoen voor de kampioenschap te gaan en het ook te winnen. Zodat wij door kunnen gaan naar de Formule X voor volgend seizoen. Dus hopelijk kunnen we hier een minimaal top 10 halen. En hopelijk een nog wat dikkere puntenfinish om te kunnen compenseren voor het resultaat van Oostenrijk. Doen we even een rondje in de training hier. Om ook een beetje te kijken hoe de pace ongeveer is. En ik zou ook zeker niet de harde band gaan gebruiken. Want in Oostenrijk merkte ik wel dat het gewoon echt niet werkt in deze klasse. Bijzondere pitlane hier. We hebben geen pitboxen, maar gewoon een soort parkeerplaats hier. En ik word een beetje geblokkeerd ook. Oh ja, ik heb de stuuranimatie nog uitstaan. Dat is wel een beetje trippy in Formule auto's. Dat doe ik soms met GT3, maar hiermee voelt dat een beetje raar. Ja goed, ik rijd de training wel hiermee, dan zit ik wel weer even goed. Met GT3 voel je natuurlijk nog, of zie je alleen het dashboard zonder. En met formuleauto's zie je nog wel het stuur, alleen staat het gewoon stil, zodat je nog wat informatie kan zien en zo. Maar ik weet niet, dat voelt heel trippy. Ik zie wel een beetje in je perifere visie je eigen stuur voor het scherm gaan, alleen het voelt toch wel heel anders. Oh, nice. Oh, wauw. Weer het gas op.
Ik kan gewoon niet op het asfalt blijven. Ik heb ook een beetje schade. Maar niet aan de suspension, dus het zou niet echt het stuur moeten beïnvloeden. Misschien is het gewoon, heeft het te maken met dat het stuur uitstaat qua animatie. Heel handig. Oh, invalidated. Ja, oké, nu zien we nog steeds niet, zeg maar, wat onze tijden zijn geweest. Weet je wat, ik doe wel eventjes de setting weer aan dat ik mijn stuur kan zien, want het voelt een beetje raar om hier met te rijden. Zoals ik al zei, met GT3 is het prima. Maar met Formule auto's is het gewoon te raar dat het stuur zo statisch is en niet beweegt. Ik denk ook omdat het zo direct is of zoiets. Ik weet niet. Ik ben er nog niet aan gewend. Dus excuses, ik was gewoon vergeten terug uit te zetten. Of aan te zetten zelfs. Oké. Dus ja, difficulty lijkt gewoon hetzelfde op 100%. In Oostenrijk was het denk ik wel de goede difficulty. Als het niet was voor de harde band, waardoor we langzaam waren, waren we waarschijnlijk vergelijkbaar geweest qua snelheid. En in de regen waren we een stuk sneller, maar dat is vaker zo. Of eigenlijk bijna altijd zo, want de AI is heel erg langzaam in de regen in het spel. Maar goed, we hebben geen weerbericht, maar ik ga ervan uit dat het gewoon droog blijft. Dus is denk ik voor de Formule A in ieder geval voor de meeste circuits 100% oké. Maar goed, de reden dat ik de training rijd is ook een beetje een soort van referentie te hebben. Dus stel we zijn echt 2 seconden sneller, zet ik het omhoog. En stel we zijn echt 2 seconden langzamer, zet ik het wat omlaag. Om het altijd een beetje gebalanceerd te houden, zeg maar. Er gaat echt een hele bijzondere streep hier zo langs het kastje van de zon. Oké, we zien dit maar even als de tweede run in de training, want ik net ook geliefd ben. Maar ja, wel grappig dat we inmiddels bij aflevering 160 zijn. 4 jaar verder. En dit is de eerste keer dat we op Road America rijden in deze career mode. Maar dat komt natuurlijk omdat we voornamelijk Europese kampioenschap hebben gereden en zo. We hebben nooit een Amerikaanse kampioenschap gereden. Dus we zijn op heel veel Amerikaanse circuits nog nooit geweest. Want ook in de wereldkampioenschappen die we hebben gedaan, hebben we niet zo heel veel in Amerika gereden. Volgens mij zijn we ook nog nooit in Laguna Seca geweest eigenlijk. We zijn wel op Sonoma geweest. Maar verder... Indianapolis weet ik eigenlijk niet. Watkins Glen ook niet volgens mij. Alleen wel in een Invitational event. Ik denk Sonoma ook alleen maar in een Invitational event of in een Manufacturer Drive. Volgens mij hebben we bijna nooit echt kampioenschapsgebonden race in Amerika gedaan. Dit is misschien wel de eerste.
Maar goed, het doel is ook uiteindelijk om natuurlijk in tier 1 te eindigen van de open wheel discipline. En dan zullen we natuurlijk op heel veel Amerikaanse circuits komen. En ook weer hier in Road America. We hebben in deze circuit vooral in Europa geraced. En ook in Azië, zoals in het LMP3 Pan Asia kampioenschap. Ja, verder heel veel in bijvoorbeeld Groot-Brittannië zo. We hebben Snetterton en Donington en Silverstone en Catwall en Alton en Knockhill hebben we vaak gehad. En natuurlijk gewoon de normale klassieke Europese banen zoals Monza, Nürburgring, Hockenheim, etc. Portimao. Ja, dus nog nooit eerder hier. Oh, ik zit er veel te laat in daar. Ik heb nog niet helemaal de ideale field of view gevonden, want ik heb hem nu een klein beetje uitgezoomd, waardoor ik wat van de spiegels kan zien. Alleen in Project Cars 1 is het in de default setting zeg maar nog veel verder weg. Alleen dan kan je natuurlijk wel de spiegels zien, alleen ben je zo ver van de stuur vandaan. Dus ik denk dat ik het een beetje zo gehouden. Deze is makkelijk gewoon voorras. En ik vergat de DRS te openen. Oh mijn god, ik keek niet waar ik heen ging. Ben ik nou over de finish heen? Ik had een 45-9. Ik kan niet zien waar we staan, denk ik. Nee. Oh jawel, P22 nog steeds. Alleen ik denk dat ik behoorlijk was afgeremd doordat ik zeg maar pas na mijn crash over de finish heen ging. Kan ik misschien achteruit de pits om naar mijn team te komen? We zijn wel lekker dichtbij zo. Oh, dat kan niet, oké. Kan ik nu zien wat mijn tijd was geweest of niet? ...45-9, maar dat was natuurlijk gecanceld. Maar dat had dus nog steeds het laatste gezet. Nou, weet je wat, ik zou... want ik wil echt eventjes een... Dus we zien dit maar gaan even als de derde run. Dus doen we net alsof die timer, die toch niet in beeld zit door de facecam, gewoon op 30 minuten staat in plaats van 60.
What the fuck? Hoe kan dat gebeuren? Er was denk ik een vlederalle grip achterkwijt, maar ik had er geen schade. Dat is heel bizar. Ja, ik denk dat ik dit terug naar binnen kan krijgen. Ja, misschien ook wel eigenlijk. Alleen het is een beetje moeilijk. Oké, dit gaat me nu lukken ook. Oké, slides corrigeren is wel moeilijk met 3 wielen. Dus ik moet gewoon een beetje langzaam blijven rijden en geen wheelspin genereren. We krijgen wel een beetje in de weg hier, maar goed. We hebben het gered. Kijk, we hebben het gewoon op eigen kracht naar de pits weten te brengen met 3 wielen. En heel veel suspensie-schade ook nog eens aan de andere kant. Waar we nog wel een wiel hebben. Zo, perfect. Gaat waarschijnlijk blijven duren dit. Waar ben ik gereviewd trouwens? Dat wilde ik allemaal niet. Oh jammer dat onze pitbox na de lap counter is, dus we zitten nu alweer in een nieuwe ronde. Hey Rens Kooistra, wat voor auto's zijn dit? Formule A's zijn dit. Maar thanks dat je erbij bent. Ik zit zo heel veel in de thumbnail, dat hebben we nog niet gedaan. Ja, dit zijn de Formule A's. We hebben hiervoor Formule Renault gedaan. En daar zijn we uiteindelijk kampioen geworden en uitgekomen. En nu rijden we dus in de Formule A. Wat niet de hoogste tier is van het open wheel race, zoals in Project Cars 1. Dus het is het doel om hierna nog naar Formule X te gaan. Nog een stukje sneller zijn en uiteindelijk IndyCar. Alleen we zijn weer aan het wachten op de reparatie. Ik heb net behoorlijk de auto had beschadigd in de vorige run. Dit is nog de training, maar het lukt me gewoon niet om een clean ronde te rijden. En ik wil het wel even gedaan hebben om een beetje een referentie te hebben, zeg maar. Maar thanks voor de 5 kijkers.
Oké, dit is de 4e run volgens mij. Hopelijk kunnen we nu een beetje op benchmark zetten. Wel nog koude banden. En ik ben ook net weer bijgetekend. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik was vergeten uit te zetten. We doen maar eventjes een high fuel run. Als een soort van voorbereiding op de race. Ook is het maar 14 rondes. We hebben geen 68 liter nodig, denk ik. Ja, in de vorige race in Oostenrijk, waar we dit seizoen begonnen, hadden we op zich wel een goede pace. Volgens mij was ik in de top 5 in training en quali. En toen in de race, ik wist niet echt hoe het zat met banden en zo, dus ik nam de harde band. Wat ik heel vaak in GT3 races doe op dit spel. Alleen, de harde band was echt heel slecht. Ik had gewoon geen pace ermee en geen grip, dus over de achterkant verliezen. En ik viel ver terug tot buiten de punten. En uiteindelijk toen kwam de regen. Alleen ik pitte in dezelfde ronde als mijn teammate, dus ik moest dubbel stacken. Alleen ik reed op mijn pitbox voorbij de ronde, ik niet zag wat mijn team was. Daar verloor ik heel veel tijd mee en op een gegeven moment was ik zelfs gelapt. Omdat ook nog sommigen waren buiten gebleven. Alleen toen in de regen was de pace echt heel goed en liep er heel veel in en was er nog zeker kans op een goede puntenfinish. Alleen toen spinde ik met een paar ronden te gaan, vloog mijn voorvleugel en ja, de finish was 14e. Maar het had veel beter kunnen zijn. Dus hopelijk zal het ook veel beter zijn hier in het tweede weekend. Want ik wil echt per se het kampioenschap winnen om door te kunnen stromen naar de volgende serie natuurlijk hierna. En het zijn maar 8 races, we hebben niet zo heel veel marge om 0 scores te hebben en zo. Oké, hier crashte ik net, maar het zou gewoon makkelijk volgas moeten zijn. Ja, dat kan het ook wel. Misschien dat ik volgende de DRS open zou, ik heb geen idee. 2 minuten groen. Oké, in ieder geval hebben we nu een redelijke ronde. We zullen wel zien waar dit ons zal zetten qua positie. P8. Oké. 2 minuten verbetering. Ja, dan staan we wel redelijk bij. Ah, ik geef me daar een beetje klem ook. Ja, oké. Ik wil een doorpush van een ronde. Ik ben nog wel 300 van mijn tijd vandaan, maar ik denk dat dit er niet gaat worden voor een verbetering. Ja, dat dacht ik al. Oké, ik ga wel door naar de quali. We weten nu van dat we er redelijk bij staan. Ja, P8 op maar 1/10.
Dat is echt heel close. De top 6 gewoon binnen een tiende. Top 10 binnen 2 tienden. Top 18 binnen een halve seconde. En het hele veld binnen een seconde. Dus behoorlijk competitief. Dus als we nog een tiende vinden, dan kunnen we gewoon de pole pakken. En het is wel te vinden hoor, want die ronde was nog zeker niet perfect. Welk stuur heb je? De Fanatec CSL. En nog een paar andere erachter. En de Formule V 2.5 add-on. En deze ronde is ook nog met heavy fuel, dus ik denk dat we hier best wel gewoon de pole kunnen pakken eigenlijk. Oké. Onze potential op 4 voor de 8. Wat hadden we nou net? Een 46-3 of zo? Ja, even kijken. Als we gewoon een redelijk ronde kunnen rijden, dan weten we in ieder geval dat we makkelijk in de top 10 kunnen komen. Dat is trouwens mijn teamgenoot voor me. En die AdWords. Maar ik denk dat we beter gewoon een ronde alleen kunnen rijden. Aangezien we ons net ook klem reden in de training. Het lijkt op de AI minder bochtensnelheid houdt. En zouden een DRS open, zie je dat? Hij heeft gewoon zijn achterdeur openstaan. Zelfs met remmen. Kijk, nu dit team laten we nou heel veel dicht. Dat is wel apart. Oké, ik hou wel even een beetje ruimte hier. Alle curves gebruikt. Hopelijk ga je er niet te hard naar die groep toe, want we lopen wel erg in. Dus misschien dat we wel er voor mij moeten straks. Ik heb wel een mooi zuchtje slipstream hier. Maar ik denk dat we ons nu een beetje klem gaan rijden. Ah, die hielp ook niet echt. Dat ook niet. Door de carousel. Op zich viel het mee. Misschien dat we hier wel een beetje een voordeel van hebben hoor, deze slipstream. Oké, run naar de lijn. Op zich zijn we wel een beetje geholpen hier door ons teamgenoot. Hier perfect in de slipstream. Ah nee, dat meen je niet. We kunnen wel echt een stuk nog verliezen.
Oh, dat heeft mijn tijd nog gecanceld ook. Wauw. Dat was gewoon de DRS, denk ik. Ik had niet verwacht dat ik nog de achterkant zou kunnen verliezen in de 6e versnelling, joh. Ah, dat is zonde. Nou, weet je wat, ik ga wel gewoon naar de race. Dan start ik van achteraan. Ik heb geen zin om nog een ronde te doen. Return to pitbox. Wat voor tijd hadden we nou? Een 46, wat was het? 45-7. Hier, dat had ons gewoon nog steeds tweede gezet. Alleen hij werd gecanceld omdat ik de muur raakte. Ja, goed. We hadden gewoon P2 gestaan met die tijd. Nou ja, niks aan te doen. Oh, we hebben zelfs een penalty. Nou ja, dat maakt niet uit. Oké, de race dan. Dan hebben we werk te doen vanaf P22. Oké, 14 laps. Ik neem wel een beetje reserve mee. Engine brake wat hoger. Radiator raad ik wel zo. We gaan ook voor de softs. Deze keer niet te hard. En de rest wel goed. Oké, race 2 van het seizoen in de Formule A hier in Road America. Hopelijk kunnen wij een beter resultaat halen dan die 14e plaats op de Red Bull Ring. Veel wheels van de lijn. We hebben wel een iets betere tweede run. We kunnen hier net aan de opening winnen met een kleine tik, maar gelukkig geen schade. Maar nu krijgen we volgens 1. Ik ga het hier een beetje voorzichtig doen. Oké, we staan daar buitenom te gaan bij een paar. P17. 5 plekken gewonnen. Oh, klein tikje daar. Gewoon aggressief verhouden, gelukkig nog steeds geen schade. Oh, dat gaat langzaam hier. Op de manier klinkt het heel raar met terugschakelen. Oh, ik word daar bijna ook gebrakecheckt. Oh, veel onderstuur. Oh, hij komt net op het gras terecht. Ah, zonde. Weer terug op P22. Alleen maar omdat ik echt net het gras raakte. En dus hebben we helemaal geen progressie gemaakt. We starten als P22, we zijn nog steeds 22, alleen we hebben hier wel de stipshow nu. Het is wel een beetje linker, want je hebt die DRS als je over die heuvel heen gaat en dat maakt de achterkant echt heel licht. Waardoor we dus crashen net in de quali. Ah, hij remt nog gewoon eruit buitenom. Ik kan nu ook niet zien door de facecam hoe het gat is naar de leider en of we zeg maar inlopen of niet. Oh, ik schakel op ongeluk. We moeten hier doorheen komen, hier dan binnendoor. Oké, P21. Een beetje een squeeze, maar we zijn er langs. Alleen wederom heb ik meer moeite met de race dan de training en quali waar we gewoon de pace hadden voor pole. Je kan niet eens P21 bijhouden hier.
Dus we hebben toch heel veel moeite met de race pace, terwijl de one-lap pace echt heel goed is. Hoe dan? Hoe kan ik daar de achterkant kwijtraken? En net toen het leek alsof we een beetje inliepen, omdat zij ook een fout maakten. Ja, oké, dit ga ik restarten, want we hebben geen pitstops in deze race. Dus anders rijden we de hele race achteraan. Ja, dit ga ik een tweede poging geven, want ik ga niet de hele race eenzaam achteraan rijden. Maar dat valt me tegen, dat onze pace in de race zo slecht is. Ik ga denk ik dan een beetje een risico nemen met de radiatoropening en die wat lager zetten. Misschien engine braking ook ietsje lager. Wat minder marge met de fuel, I guess. Deze mag ook wat lager. Downforce weet niet, ik wil ook niet te lang zijn op het rechte stuk natuurlijk. Ik doe het wel zo. Maar goed, we weten dat de pace goed is, dus we mogen echt geen fouten maken. Oké, negeer dat. Ik heb echt een koppeling nodig voor die starts. Hi WD Beats. Thanks for tuning in again for this second round here in Formula A. Oh, I've got damage. Yeah. I'm gonna restart this again because I lost the wheel. So yeah, again, similar to Austria, the pace in practice and qualifying was good, but I'm really struggling for the pace in the race, even though I'm on the right tires this time. So yeah, we can't afford to make mistakes really. Just enough space here. Okay, I was lucky to get away with that. Yeah, okay, that was stupid. I shouldn't have taken that risk to break that lane into turn 1. It's quite tricky to get through the first corner. I did it in the first attempt, and then I crashed like 3 laps later. We have to get through turn 1, then the difficult bit is out of the way.
I'm gonna try and squeeze. Okay, it didn't really work out that time. I'm gonna try and like just squeeze it up the inside there between the wall and the cars, because that seems to be the quickest way, but it's a bit risky as well. Perfect. Yeah, that's what I meant. Okay, I'm not gonna take a risk here into turn 1 this time. Yeah, just turn in on me. Of course, it's an illegal overtake. Okay, at least we've made up a few positions now. Oh my god, check up. I was lucky to actually avoid that there. That was awkward. As if! Go slower. It's so difficult to get to the first lap. I mean, we have to complete 14 laps, but the first lap is definitely the most tricky one with the AI. I really need to be wary about the AI checking up and slowing down, because they're incompetent. Okay, I'm gonna try the inside again. On your left. One left. Still there. You're clear. Halfway back. Okay, that's good. P14. Left. You're clear. Right. P12. This has definitely been the best attempt so far. You're clear. This is our teammates on the inside. Yeah, I had to cut the corner there because he was turning in on me. I have to go back to position. 2 lengths back. Still there. Half length behind. One right. Back right corner. Okay, that has already lost us touch now with the top 10. 1 length back. Watch your mirrors. 1 length behind. Half length back. Okay, at least we've managed to get through the first lap again. Now let's see if we can catch Pedro Rodriguez. Took it 4 seconds. I'm not sure if we can because the AI seems to be pretty quick in the race, but let's give it a try. Okay, we are closing in. You're reading him in, this is great stuff. Line him up and squeeze fast. So you can't see the lap counter on the top right because the face cam. But you can actually see it on the wheel there, it's 2 out of 14.
points behind. Look at how quick that guy is through the corner. Like, I'm taking it flat out, but they can take it even quicker somehow. That's in the head was my teammates. On the outside, we managed to break him here. Clear. But they just carry so much speed through that quick ride after the carousel. Okay, lap 3. I could have braked a bit later into there, I think. I know my reference now. Yeah, it seems like we're much quicker in this first sector of the lap. We lose out in the final sector though. Like, we are faster in the slow corners and slower in the fast corners. As far as that makes sense. Oh, I ran wide there. Alright, let's see if my teammate can catch them. Yeah, I lost 1.8 seconds. I'm gonna risk it. I am. Okay, he holds around that side, fair enough. Just go. I don't want to lose time here. Back up the inside, we have to do it because we're quicker. He's gonna hold us up otherwise. The front left tire is wearing out, almost on the side to the grass again. Okay, that's your best second food today. Okay, we've got some pressure from behind. Starting about to punch your line. Right there. Okay, clear. Good thing he thought better of that. Okay, lap 5. They are fighting up front there. We need to hope that they hold each other up. We can score a point. If we could just get a little bit closer. I quite regret not doing the final run and qualifying now, because if we would have started further up the front, it would have been a lot easier. I've decided to here for P10. You're clear. We got 300 regress, and that's 1 point. We are
on the road for. We've still got over halfway of the race distance remaining. But it seems like as long as I don't make any mistakes, we've got a slight edge in pace. Especially in the first sector, definitely not in the final sector though, because look at how much we're losing out here. 2 lengths behind. 1 length behind. Watch your mirrors. 1 length back. Half length behind. Okay, lap 6. That lost me a bit of driver there on the exit. I'm really trying to avoid the curves. What was that? Still there. Okay, I'm lucky to not get damage from it, but it feels like I've got damage actually. It doesn't look like it doesn't say anything on the indicator, but it feels different. Or it might just be a mental thing, I don't know, because I just lost the backhand twice. I mean, it feels fine through this corner. I think it just knocked my confidence around a bit. Okay, I think the car's fine. That's your best split time in sector 2 so far. I don't know what I'm doing. I think I actually can't tell if I've somehow damaged the car, if I'm just driving poorly out of nowhere after that hit. Watch your mirrors. Maybe it's a tire wear as well. Look at the front left especially. Yeah, I lost 2 seconds on my lap. But I don't know, the car feels a bit more loose. It could just be the tires. And it looks like the top 9 is breaking away, so I think we can only fight for 1 point in this race. If we get back on Rodriguez here. Not the inside into turn 3. You're clear. We do make it stick. See, Luke, what's going on? I never lost the back there before. Is that the tires or is there some kind of invisible damage? I don't know. We're on lap 7, we're over halfway distance now. That guy behind. 1 length back. I'm gonna adjust the brake bias forwards a bit. It seems like I'm losing the back end. I'm actually improving, that's a good thing. Half length back. I keep getting attacked. Hi Kenny K. Yeah, I think P10 is gonna be the maximum here.
Nice apex. I was caught on the curb there, you see that? It was like I was stuck to it, so I couldn't turn in for a second. Halfway behind. Yeah, I think anything above P10 is definitely gone. There's definitely something wrong. I don't know, I mean, it might just be the tire wear. Because I am using the sauce because the hards were terrible in the previous race in Austria. But I think I'm definitely gonna struggle for those last 6 laps. The increased brake bias towards the front definitely feels better though. I should have done it earlier. Because I can actually push the front and harder. But it makes sense, but I thought it was gonna start with lockup, so it's not that bad actually. See, I'm still losing the back end. I'm gonna adjust it even more. The back end just didn't want to stick there. Right as I was about to close in again. What's wrong with the front left with the pressure dropping? Yeah, that's not the pressure actually, that's the tire wear. The pressure is actually still quite high on the front left. 1.86 is just the wear. It's because the front left is really suffering, especially in corners like the carousel with the long right-hander. It just puts so much load to the front left. And I'm feeling it in corners like these. Every time I'm about to close up on that group again, I make a mistake. And I've got 1% engine damage as well. I think the engine is starting to overheat because I took the risk of narrowing the radiator opening to be able to have a bit less air resistance. But I might have narrowed it a bit too much because the engine has got 1% damage now, so it's probably losing performance as well. Like this corner is tough for the left front. That's your fastest time in Sector 2 so far today. Great job. In saying that, it looks like we've kind of hit a second wave. We just had a fastest sector split there. And we are closing in again. 1.6 seconds to Marcel back. Come on. Maybe they are struggling with tire too.
Is er iets? Ja, klopt, ja. Oh, helemaal niet? Oké, nou dat weet ik niet, want ik heb het zo nog wel, want ik ben nog aan het streamen. Dus waarschijnlijk werkt het hoofdmodem nog wel in de werkplaats. Maar ja, ik weet het niet, ik kan wel... Is goed. Ja, klopt, ik kom zo... Ja, dat wel. Nice brake check. Okay, so we were briefly closing in the group in front of us. This time our team at any Add-ons is taking over P10 again. But yeah, only 3 laps remaining. I am not sure if we can actually reach that group in front because they're just slightly too fast. Back up the inside here of Andy Edwards. He holds it on the outside. This is not ideal. Oh, and I've spun him. I'm really sorry for that. I am so lucky to not actually get any damage from that. Because I've hit him twice and my front wing is fine, so is the suspension. So yeah, I think we won't be able to get towards the group. They're just slightly too far in front of. I've just made too many small mistakes. And your front left tire is dead. I mean, maybe I should have gone for hards. I don't know, because the hards feel so terrible. Maybe towards like the second half of the race it could be an advantage. I just don't know. I mean, in Austria we had no pace on the hards. But here we don't really have any pace either, so I'm not actually sure which tire is better. I think we're just lacking the race pace in general. And I think the AI is just, like, the AI must be sandbagging in practice and qualifying. Maybe they're just doing heavy fuel runs in quali. Anyway, just 2 laps to go. We are closing in on Marcel back. We aren't that slow, we're just not quick enough to actually catch him, I don't think. It's like in different parts of the circuit where we can actually close up and then they pull away again. In the other parts. It definitely seems like we're closer than before now. Look at that, 4/10 of a second. Look how close we are. I actually had to lift off there. That kind of compromised my exit a little bit. We do have the DRS and the curves now on towards this back straight. We are on the slipstream. We can maybe score a few extra points here. Up the inside of Marshall back. We almost lose that back at getting loose with the DRS even in 7th gear, but we do make it stick. Up into P9. Maybe they are struggling with tire wear more than I am. Yeah, he is getting too close for comfort, and this is costing us time. Oh my god, what was that? What was that? And how have I not got damage? Well, that's just wrecked our chance of getting any further in this race. I mean, that's kind of lucky and unlucky at the same time. As we head into the final lap, we are on P9. We are on course for 2 points, but we could have got further, I think. But on the other hand, I'm really lucky to not damage the car. I mean, I could have easily lost my wing. Or even lost a tire.
I mean, I could have ended my race there, and somehow we're still in the race. We've had so many moments of contact, and I can assure you the damage is on. Because we actually had a couple of restarted attempts where I wrecked the car. But somehow, luck has kind of been on my side today. I mean, I am unlucky with the AI behaving like it is, but I am lucky with the car actually not braking. And considering we lost out on points in Austria, I will definitely take 2 points here in Road America. But yeah, it's a shame we messed up qualifying too. Because if our lap would have actually counted, the lap that we did set, where we spun across the line, because I lost it with DRS, we would have actually been second on the grid, and that would have been able to probably get us to a much better position, of course, in the race. But anyway, we are making progress, we are improving. And we're also improving in terms of our lap delta somehow. So yeah, considering where we were at the start, P9, I will definitely take it. There we go, the first points in Formula A are on the board. And hopefully we can improve on this even further for the next rounds. Yeah, I'll take it. I mean, to be honest, I am quite lucky to actually get to the finish here, because I don't know how we don't have any aero and suspension damage. Because those open wheel cars can be very, very sensitive. But it seems like the Formula A's aren't as sensitive for damage as some of the other Formula cars are in this game, like the Formula C cars, Formula Rookie cars, where it's so easy to rip off a wheel. But even the front wing is still fine, despite having a couple of big hits, especially that last one where I got brake checked. I mean, I was convinced that I actually got damage from that, but then I looked down and I saw it was still on 1 or 0% even. So yeah, I mean, not the best start to this championship. I mean, just 2 points after 2 races. It's a little bit less than what I was expecting. Because I do really want to go for the championship. We've still got 6 races remaining, and you know, the AI can be very inconsistent on this game. So if we can sort out qualifying and sort out the race pace for the next couple of races, then I think we can actually still win this championship despite only scoring 2 points. And hopefully once we get to the European tracks again, we can maybe also be slightly more competitive. I'm not sure where the next race is going to be. But yeah, this was actually my very first race around Road America in this career mode. We've barely visited the American tracks, and don't know why I can't accelerate, by the way. Am I out of fuel? It says I got 1.6 laps remaining, or liters even. Oh, I think I've accidentally... Oh, I accidentally put on the pit limiter. So yeah, we have nailed the fuel load as well, to be honest. Just 1 liter remaining. And I think we made the right choice on the radiator opening as well, just 1% engine damage. I don't think that would have cost us that much. I think the increased straight line speed probably compensated for that. There's still wheel on the track. Well, luckily I didn't lose mine there. Lucky last hit was a big one. Yeah, I know, right? I can't believe I didn't get damage from that, because the damage is on like the simulation setting. Whatever it's called. Anyway, I'll take P9. After the struggles we've had, we probably couldn't get much further than that. Sorry, I turned attention a bit too quickly. Of course it goes uphill there. Is this on my team? I think his driver is missing, because he's probably waiting for someone who won't arrive.
Yeah, the front left is really worn out, indeed. So where's my team then? Okay. I don't know if I'm blind. I mean, it must be the blue guy, right? That's the only one who's still waiting for a driver, but why didn't this register me? Didn't I park correctly? I mean, this should be fine, right? My team has just left. Maybe they're mad because I took out my teammates. I mean, there's not anybody else. So this is... Yeah, this is definitely not me. Otherwise it would have brought me in. Yeah, I'm out of fuel now. Alright, skip cooldown lap then. I don't know where I was supposed to be, anyway. P9, 8.6 seconds down on the leader. So, to be honest, that's not too bad in a 14 lap race. Yeah, look, a fast lap is actually quicker than some of us around us. And yeah, Beck and Edwards kind of retired because of me. Well, with Master Beck it was really my fault. He just braked at a point where you are supposed to accelerate. And Rodriguez actually still finished after I took him out. So in terms of the championship, Tom Gott leads the way from Mike van Meerbeek. 33 points. The winner from last time gets last this time, so he drops down. And we are up into P12. But you know, in the grand scheme of things, if we are just 31 points down with 6 races to go, that's not too bad. So yeah, it may seem a bit far-fetched now, but I think we can still win this championship. If we can sort it out for the next race. We'll see where the next race is, by the way. Okay, so we are staying in America. It's gonna be Circuit of the Americas. Again, we've actually never done a criminal race around here, I don't think. Not in the championships. We have driven here in some of the invitational events. I remember we did an LMP1 race around here. But we've never actually done a championship race. And same with Road America. This is actually the first time we've driven on Road America in this career mode. After that we've got Brno, we've been there many times before. Watkins Glen is not a circuit I have never driven on in a career mode race, apart from I think one of the invitational events again. But it's also going to be the first time we are visiting Watkins Glen in a career mode championship race. We've been at Imola many times, and actually Zhuhai is a circuit I've never driven on this game. Never in this career mode and not even in online or whatever. So that's going to be interesting. And it's been a while since we've been in Dubai. I think the last time we were there was in 2020 when we did a 2-hour race there in the WSCR series in the LMP2 class. So yeah, it's definitely nice to visit a few circuits we have not before or not often visited in this career mode. So yeah, Austin next. And again, that's going to be quite a long track. It's also going to be so we can get our championship back on track in the next race. Stay positive, that's the attitude. I agree, Kenny. Anyway, also thank you very much for watching. Thanks a lot for tuning in. Same goes for DW Beats and Rens Koistra. So I'm going to end here, so enjoy the rest of your day, and I'll see you in the next one. Goodbye.